Okay, today I'm going to start, that is our ninth lesson. So we have to continue that lesson. So last day I discussed with you that while do loop, that is very important, and I discussed with you some examples, right? So you can see, remember this is our first example, right? What is that? That is to print numbers from 1 to 10, right? So you can remember when we don't know any number of repetitions, so we can use that do while loop, right? Sinhala medium students la හිතන්නේ ඉන්නවා මෙතන right මේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පුතේ මම අන්තිම දවසේ do while loop එක කතා කරා. එතනදී විය යුතු වාර ගාන දන්නේ නැති අවස්ථාවක් නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ do while loop එක නැත්නම් repeat until loop එක. මේ දෙකෙන් දෙකම අපි පාවිච්චි කරන්නේ number of executions නැත්නම් විය යුතු වාර සංඛ්‍යාව අපි දන්නේ නැත්නම්. එතකොට එහෙම දන්නවනම් විය යුතු වාර සංඛ්‍යාව දන්නවනම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ for loop එක. හැබැයි ඒකේ කිසිම restriction එකක් නැහැ. අපිට do while එක අපි number of repetitions දන්නවත් නැතත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? Right. Okay. Now we can remember that do while loop now. Right? So when the statement is true only, it is repeating, right? So you can remember do while loop එක පුතේ වැඩ කරේ condition එක සත්‍ය නම් විතරයි නේද? ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ටික discuss කරපු නිසා මම මගේ questions වලට යන්නම්, right? So this is Sinhala medium not, right? So we discuss, I think we discussed this example also. This is to print numbers from 10 to 1, right? So we discussed those things, right? Okay, let's move to the, this is our another example to print name in 10 times. So we discussed those things, right? You can remember, right? So I think we have to go through the homework, right? So those are the homework. So I ask you to write down, draw the pseudocodes and flow chart to display to get the outputs, right? So this is our first one. What is the first one? The numbers from 10 to 50 in ascending order, right? So you can see the starting point, right? 10 and end point is 50 and you need in ascending order. Sinhala medium අපි කියනවා පුතේ 10 සිට 50 දක්වා ආරෝහණ පිළිවෙලින් සංඛ්‍යා ප්‍රදර්ශනය සඳහා ගැලීම් සටහන සහ ව්‍යාජ කේත, right? Now look at here. So then you can check your answers, right? If there are any problems, so you can discuss with me, right? Okay, begin. So 10 is assigned to n because that is the starting point. That's why I put here 10. So 10 is assigned to n, then while n is less than or equals to 50, right? That condition is true, no? Then 10 is less than or equals to 50. That condition is true. When the condition is true, then display n. So that n is 10, then you can see the output as 10 here, right? So output is 10. Then n plus 1 is 11. Then now new n is 11. Then after go up, then 11 is less than or equals to 50, yes, then display 11, right? So likewise it go down and 50 also print, then 50 plus 1, it is 51. 51 less than or equals to 50, false, then stop, right? When the condition falls only, it is stop, right? So you can see the flow chart. So this is very easy, right? 10 is the starting point. Okay, any problem? Let me, right? So you can see 10 is assigned to n. Then after we can check here. So don't put here as a range, right? 10 is less than, so if you put here minimum and maximum both values here, it is no need to put like that, right? Here we can check only one condition, right? This is the starting point, this is the target point, right? Okay, so 10 is assigned to n, then after 10 less than or equals to 50 years, then display n, and 10 increased by 1, that is 11. Then 11 is less than or equals to 50 years. Then likewise it is repeating. Then you can see how many executions here. 10 to 50, 10, 10 20, right? So so I think it is
10, 20, 30, 40, 50. 41 rounds, right? 41 rounds, right? There are 41 executions, right? Because it is start from 10, that's why, right? Okay. Now, I think your answer is correct, right? This is very simple question, right? Okay, so you can check that answer. මම ඔයගලන්ට කලිනුත් කිව්වා answer එක ඔයගලන්ට කරලා මට මේ එවන්න කියලා මට දෙන්නෙක් වගේ තමයි වෙලා තිබුණේ. මම ඒගොල්ලන්ගේ check කරා. සමහරවිට පොඩ්ඩක් වැරදිලා තිබුණා. මම ඒව හැදුවා. එක්කෙනෙක්ට අමතක වෙලා තිබුණා මෙතන loop කියන වචනේ දාන්න, right? එතකොට ඒ දරුවට මතක ඇති මම ඒක හදලා ලෙව්වා. හදලා ඉවරලා තිබුණා. Right? So that is very important because this loop indicate the loop indicate the here while up to loop it indicate the repetition body, right? So that is very important. Loop body, this we call loop body, right? Here this is loop body. Okay, now let's go to the next question, right? Even numbers from 1 to 10, right? So that the starting point of the even number is that is 2, then 2 is assigned to n. Now 2 less than or equals to 10, yes. So while is normally activate with the condition is true only. Then 2 display, then 2 plus 2, 4. Then loop, then 4 is less than or equals to 100. Likewise, you can see the even numbers up to 100, right? So that is very easy, right? 2 is assigned to n and same way. So you can see that increasing value should be changed. It should be 2 because we are getting only 2 even numbers, right? Okay, now I think this is very easy, same as the previous one. Now we can go to the next. See, right? Odd numbers in between 1 and 100. In between. Sinhala medium අපි කියනවා 100ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා අවරෝහණ පිළිවෙලින්. හරි? 100ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා අවරෝහණ පිළිවෙලින්. Right? So in descending order, that is very important, right? Okay. So what should be the starting point? The starting point should be 99, right? Okay, then 99 is assigned to n. Now here, 99 is greater than 1. Yes, then 99 is displayed normally. Then 99 display. Then after 99 minus 2, it is 97. So 97 go up. Then 97 is greater than 1. Yes. So likewise, 3 also print 3 greater than 1. Yes. Then 3 print 3 minus 2. It is 1. 1 greater than 1. No. Then it is stop. So you can see. So you cannot see 1 there, right? Because I'm asking in between, right? Right? So 1 and 100, without 1 and 100, you have to find the odd numbers, right? Okay. So that is very easy. So you should think about that one also, right? එක 100ත් අතර කිව්වහම එක එන්න බෑ පුතේ. හරි? ඒ නිසා තමයි එක විශාල එක කියන එකකින් stop වෙන්න දාලා තියෙන්නේ. If you put here 1, it is true, and then you can see the 1 also, right? මෙතන equal එක තිබ්බනම් 1 එකක් එනවා. එහෙම වුණොත් අපි question එකට ඒක answer එකක් නෙමෙයි. But if I want numbers from 1 to 100, so you can include that 1 also. Therefore, you should put here 1. Equal symbol, right? 1 ගන්න අවශ්‍යයි නම් ආයතන equal දාන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නේද? ඒකේ සිට 100 දක්වා කියලා. හරි? ඒක හරි අවබෝධයෙන් තීරුම් ගන්න පුතේ. ඊට අමතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඉස්සෙල්ලා එක වගේම තමයි ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන 99 greater than yes, then display 99 and minus 2, that is 97. Just like that, you can see the numbers in between 1 to 100 odd numbers, right? Okay, if it is 3 greater than 1 yes, then display 3. Also 3 minus 1, 1 greater than 1 no, then stop, right? Okay, so that is very easy, but you should consider about the condition and right limitations, assigned values. You should remember those things, right? Okay, now we can go to the next question that is very important. Multiple values of 5 from 1 to 100 in descending order. In descending order, right? So you should find the, so 1 to 100 mean 100 also included, right? So you can start from 100, then 100 is assigned to n. 100 is greater than 1.
because you know 1 is not the multiple value, but if you put here equal, it's okay, right? You know 1 is not there, but you can put equal also, because we want from 1 to 100, no? Therefore, you can put here equal symbol also. Then this, but 1 is not print, right? Display n, then 100 is print, then 100 minus 5, it is 95. 95 greater than 1, yes, then 95 also print. Likewise, you can see the multiple values. So you can check your answer. This is the flow chart, right? Okay, you can see 100. So that is very easy, right? Same way, right? I think those are very easy algorithms, right? So you can check it, right? Okay, now we can move to the next question. What is that? Square numbers from 1 to 100. So what are the square numbers? Sinhala medium අපි කියනවා පුතේ 1 සිට 100 දක්වා ඇති වර්ග සංඛ්‍යා. හරි? වර්ග සංඛ්‍යා. වර්ග සංඛ්‍යා කියන්නේ square numbers කියන්නේ මොනවාද? මොකක්ද අපේ theory එක? You know, n into n is assigned to SQ only. You can find the square value. නේද? සංඛ්‍යාව එක සංඛ්‍යාව එම සංඛ්‍යාව වැඩි කරාම ඔයාලට ලැබෙනවා වර්ග සංඛ්‍යාව. So you can see the example 1 into 1 1, 2 into 2 4, like that, 3 into 3 9. So you know n into n, n number into n number is equals to square number, right? So that is very easy. You can see here n should be increased by 1. ඔයාලට පේනවා ඇති මම n කියලා ගන්න තියෙන විශාල්‍ය පුතේ එකින් එක වැඩි වෙමින් යනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඔයාලට ඔළුවට එන්න ඕන මේ වෙද්දි loop body එක ඇතුලේ මේ n 1 by 1 increase වෙනවා. So you know how to get the how to put that method. So you know that is n is equals to n plus 1. නේද? එකකින් වැඩි වෙවි යන්න නම් n සමාන n ධන 1 කියන එක අවශ්‍යයි loop body එක ඇතුලේ කියන එක ඔයාලට මේ වෙද්දි ඔළුවට එන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ වැඩි වෙන n එයාගෙම multiply වෙලා SQ එක හදන්නත් අවශ්‍යයි. හරි? ඒතර මේ processes, there are two processes, right? There are two processes and there are two variables you should use in this flow chart, right? So that is very important, right? මම මේ question එක දුන්නේ තව දුරටත් හිතන්න පුළුවන් ද කියලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට නේද? අපි හැම වෙලේම එක වගේ ටිකක් දුන්නාම ඒකටම හුරු වෙලා ඕගොල්ලෝ එද්දි මම පොඩ්ඩක් ඔයාලා පොඩ්ඩක් මෙතනින් පොඩි step එකක් ඉහළින් තියන්න තමයි මේ question එක දීලා තියෙන්නේ. So this is very important, right? But you should think about another cup or empty container or variable, right? මෙතනදී ඔයා හිතන්න ඕන තව variable එකක් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. Okay? So we can go to the right, now we can go to the answer. So we can see the answer here. Right, you can see, you can check your answer, right? Make මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා පුතේ start කරද්දී මම කිව්වා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් තේ එකක් හදන හැටි එක එක්කෙනාගෙන් ඇහුවේ නෑ. නමුත් මම කිව්වා බොන්න පුළුවන් තේ එකක් හදන්න එක්කෙනාගෙන් මම ඇහුවොත් ඔයගොල්ලෝ explain කරන්න එක විදිහට. එක්කෙනකින් detail explain කරා, එක්කෙනෙක් තව චුට්ටක් අඩු කරලා explain කරයි. නේද? ඒ කොහොම වුණත් අන්තිමට හැදෙන්නේ බොන්න පුළුවන් තේ එකක්. So that is our output, right? Just like that. You have to get the same output, but you can use it. Normally you can declare it. You can use some more methods, right? ඔයාට එක එක්කෙනාට එක විදිහට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකම එන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. හැබැයි එන්න ඕන පුතේ output එක හරියට එන්න ඕනේ. හරි? ඒගොල්ලන්ගේ exam එකේදී paper marking වලදීත් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ algorithms එක විදිහට මට මතක එක අවුරුද්දක තිබුණා එක පස් විදිහක් ඒ කියන්නේ පස් ආකාරයකට වගේ ලියන්න පුළුවන් ඒ algorithm එකට يعني algorithm එකක් ලියන්න තිබුණේ ඒකෙදි එක විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් අපි බැලුවේ එතකොට අපිට බලන්න ඕනේ ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ answer එක එන විදිහට ලියලාද කියන්නේ සමහර long methods use කරලා සමහර short methods සමහර sequence සමහර selection සමහර repetition සමහර ඔක්කොම එකට එකතු කරලා but anyway we should get that output, right? තාම ඔයගොල්ලන්ගේ exam එකේදී ඔයගොල්ලන්ගේ output එක එන්න හරියට ලියනවද කියලා තමයි බලන්නේ. තාම ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගෙදී marking වලදී අපිට කියලා නෑ efficientම විදිහට තියනවා විතර ලකුණු දෙන්න කියලා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඒ නිදහස තියෙනවා පුතේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හිතලා හොඳට ලියන්න try එකක් දෙන්න ඕනේ. So this is very important. You can see there are two cups right here. So just like this, n into n is assigned to, right, squared number, right? So this is very important here. This is the one cup. So 1 is assigned to n.
right? Mang initially 1 assign karagatta enter because this is just like a counter. So 1 is assigned to n. SQ, that is empty container. His cup ekata pink color athana tibune neda. Eතකොට එක empty container එකක් එක 0. That initial value is 0. Now you can say for first square number form like this way. So you can see 1 into 1 is assigned to 1. පළවෙනි වර්ග සංඛ්‍යාව හදා ගන්නවා මෙතනදී 1 into 1 is assigned to 1. එතකොට right side එක process වෙලා left side එකට assign. Now SQ is 1. Now with the while we can check the SQ. SQ is less than or equals to 100. 1 is less than or equals to 100. It is yes. No? I know your answer should be 1. Yes. So if it is yes only, it is executing, right? So display SQ. What is SQ here? 1, right? So therefore you can see output as 1 because it is first square number, right? Because it is first square number. Then after n plus 1, it will become 2, then 2 into 2. Why should I put here again that process? Because this is the loop body. නේද? මම මේ process එක මෙතනට දාලා තියෙන හේතුව තමයි පුතේ ආයෙ යා මෙතනට යන්නේ නැහැ. හරි මේ flow chart එකේ හිතන්න එපා. ඉතින් pseudo code එකේ බලන්න. මෙතනදී මෙයා තමයි repeat වෙන්නේ. ඒතර ඒ repeat වෙන එක again and again repeating. So that's why I put, right? It is repeating. So therefore we can see then here 2 into 2, 4. Now second is SQ value is 4. Then 4 is less than 100 years, then 4 print, right? So that is very easy. Then after n become 3, 3, then 3 into 3, 9. 9 less than or equals to 100 years, then print 9, right? Okay, likewise. Anyway, 9 become 10, then 10 into 10, 100, 100 less than or equals to 100 years, then 100 also print, right? Finally, 10 become 11, then 11 into 11, 121, it is false, then stop, right? So this is our output, right? So that is very easy, but right, if you want, you can put here directly, you can put here, right? Directly you can put here, right? Okay, directly you can put here 1, right? කාට හරි අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මෙතන මෙයා වයින් කරලා මෙතන කෙලින්ම 1 කියලා ගන්න පුළුවන්. If you put here 1, so directly you can assign 1, then 1 is display, then n become n 1 plus 1, 2, then 2 into 2, right? So anyway, right? Right? So if you want, you can put like that way also, right? එක වැරද්දක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට use කරන්න. හරි? Okay. Now let's see the flow chart. That is very important. Here 1 is assigned to n. SQ just it is empty box. So SQ is n into n, right? You know, that is our first process. If it is so we can get the first square number, then SQ is less than or equals to 100. You know, 1 less than or equals to 100 years, then display 1. So 1 plus 1, 2, then 2 into 2, 4, right? So that is very easy for you, right? But you can see initially normally do this process. Then after within the loop body also it is processing, right? Okay, so that's why I put like this way, right? ඉස්සෙල්ලාම යාව ඒ process එක වෙලා මේක condition check කරාට නැවතත් එයාව හැම වෙන නිසා තමයි පුතේ මේ විදිහට loop body එක ඇතුලේ ඒ condition එක දාලා තියෙන්නේ. So that is very easy, right? Okay, now we can move to the next. Okay, right. What is that? Triangular numbers from 1 to 100, right? Unfortunately, I forgot to put the animation. ඒ නිසා කෙලිම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්නත් නැතුව මට දැන් answer එක මෙතන තියෙනවා. It's okay. But so you know what is the formula to find the triangular number? ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව සෙවීමේ සූත්‍රය මතකයිද? 6 පන්ති ඉඳන් ඉගෙන ගත්තනේ maths වලට නේද පුතේ? හරි? මොකද්ද? So you know t is equals to n times n plus 1 divided by 2. So when we can substitute the values,
let's find the first triangular number. අපි පළවෙනි ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යාව හොයමු. ඔන්න n කියන්නේ 1. එතකොට මෙතන 1. This is again 1. And here also 1. And 1 plus 1, 2. 2 times 1, 2. 2 divided by 2, it is 1. So you know first triangular number is 1. Then after, again formula, go to the formula, n become 2. Then that is second term, second triangular number. So what is that? 2 plus 1, 3. Here 2, so you can cut down that 2. Then you can have second triangular number as 3. So you know, right? It's very easy, but another method I can propose, right? So what is that method? Here t is 0, n is 1, so 1 plus 0, 1, right? Okay, that is first triangular number. Then after, by using the previous t, what is previous t here? That is 1. 1 plus 2. Here 1, here n is increased by 1, and here this is the previous value of t. What is the previous value of t here? 1, and 1 increased by 1, this 1 increased by 1, then it will become 2. 1 plus 2, 3. Right? That's why I can use this formula also. Again, previous t is 3. 3 plus 3, 6. You know, then previous t is 6. Then 6 plus 4, 10. You know, that is the next triangular number. So that is very easy. Anyway, you can use any one of these formulas, right? ඔයාට කැමති එකක් මේකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මෙයාව. හැබැයි ඔයාලා මේක ලිව්වා කියලා වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. හරි? Okay, then you can see while t less than or equals to 100. Here we should find t because we want triangular numbers from 1 to 100, right? Okay, right. That's why here we are checking only t, right? Display t. So you know, n should be increased by 1. Then after, this is the previous t. Then now it is 1. 1 plus 2, because n is 2, 3. Right? Now 3 less than or equals to 100 years. Then n become 3. Then 3 plus 3, 6. Right? So just like that, it is repeating. Right? So same way I use the, so this is very easy, right? You can see the flow chart, right? I think no need to explain it, right? Here we are using while loop. That's why when the condition is true, only it is repeating, right? So I think that is very easy for you. And now we can go to the next one, that is repeat until loop. You know, when the condition is false only, it is repeating. අවස්ථාව අසත්‍ය නම් විතරක් මෙයා repeat වෙනවා, පුනර්කරණය වෙනවා. සත්‍ය වුණු විට නවතිනවා නේද? ඒ නිසා මේක හොඳට ඔලුවට ගන්න පුතේ. එතනදී අපි condition එක හැම වෙලෙම check කරන්නේ අන්තිමට නේද? ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ confuse කරගන්න එපා. So this is very important. Right? Okay, right. Right. So this is we discussed those things, right? So I have to go to the to discuss the homework now. So those are the homework, same homework, right? But you should write, you should use here repeat until loop, right? Now you can check your answers, right? Here you can see begin in 10 is assigned to n. Now here you should put repeat, right? You can remember when we are using the while, here we put while less than or equals to 50, right? You can remember that one, right? ඇත්තටම පුතේ මම මේ while එකේ ඒවම තමයි මෙතන copy paste කරගෙන එකම දේ මම මොකද කරේ while condition එක එතනින් අයින් කරලා යට repeat කියලා දැම්මා. ඒ condition එක මෙතනට copy කරලා while එක අයින් කරලා until දැම්මා. මම එහෙම කියන්නේ ඔයාලට අරකම කෙලින්ම map කරගෙන කරන්න ලේසි වෙන්නයි මම එහෙම කියන්නේ. while අයින් කරලා until දැම්මා. condition එක තිබ්බේ less than or equal නේ. So I change it as greater than. So that is the opposite condition of the previous one, right? So that is the only thing I change. I did, right? Okay, so that is very easy. Okay, now here you can see the flow chart, right? Start 10 is assigned to n. So without checking any condition, you know it is starting, right? With the repeat.
So display n, 10 is display. Then after n plus 1, it will become 11. 11 greater than 50. No, if it is no only, it is repeating, right? If it is no only, it is repeating. Likewise, it will become 50 also. 50 print, then 50 plus 1, 51. 51 greater than 50 years, then it is stop, right? So that is very important, right? So this is the way to draw the flow chart by using repeat until, right? මේ විදිහට තමයි පුතේ අපි repeat until පාවිච්චි කරන්නේ. හරිම වැදගත්. Even numbers from 1 to 100 ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ ටික ඩිස්කස් කරද්දී පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ answers ලියලා නම් ගැටලුවක් නැහැ පුතේ. answers ලියපු නැති කට්ටියට වැඩක් නැහැ ඇත්තටම ලියලා නැත්තම්. හරි? So that is very important. You should do the homework, right? Here, even numbers from 1 to 100, starting point should be 2. Then repeat 2 print. So 2 plus 2, 4. 4 greater than 100, no. Then it is print, right? Likewise, you can see same thing, right? So I can send those answers to check, right, by yourself. Okay. Now, next, third one, odd numbers in between 1 to 100. So that is very easy. So I copied that do while part, right? So only the change. I cut that while because it should be repeat. Display n. N should be minus, it should be minus 2 because it descending order. We need descending order until n less than or equals to 1. 99 less than or equals to 1. False, no? If it is false only, it is repeating, right? So likewise, you can see that 99 after 97, 97 less than or equals to 1 year, false, then display 97. Then after 97 minus 1 to 95, 95 less than or equals to 1, no, then display 95 also. So just like that, you can see the answers. Same way, you can follow the flow chart also, right? It is very easy. Okay. Now, multiple values 5 from 1 to 100, that is very important, right? So this is very important. 1 to 100, same way, in multiple values 5 from 1 to 100, right, in descending order. So your starting point should be 100. Only thing, repeat, display n minus 5, then 95. 95 less than or equals to 1, false. So when the condition is false, only it is repeating, right? So you can understand it by using the flow chart also. Next one, square numbers from 1 to 100, right? So that is very easy, right? 1 to 100, so no need to explain this one, right? Same way, right? That is very easy. I cut that while condition and I put the repeat, displays q, n plus 1. So I explained earlier why we increase that n. Then after n into n, sq, next sq greater than 100. It is false, no? Anyway, 10 into 10 also 100. 100 greater than 100, no. Then it is false. Then display 100 also. Then after 10 become 11. 11 into 11, 121. 121 greater than 100 years. Then stop, right? So you can see the same answer, right? So this same way I use here. That condition, end of the loop only, it is they are checking condition, right? Okay, so you can see that difference. Okay, right. මේකෙදි loop එකේ අවසානයේ තමයි පුතේ කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරන්නේ. false නම් විතරයි repeat වෙන්නේ. හරි නේද? right. මං හිතනවා අන්තිම එක triangle numbers උත් මට කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන්. condition එක විතරයි හරියට වෙනස් වෙන්නේ පුතේ. ඒකේ opposite එක එනවා අනිවාර්යෙන්ම. මේව explain කරන්න ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් නැහැ. හරි. right. දැන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට homework ටික check කරගත්තා කියලා. විනාඩි 7ක් තියෙන පුතේ අපිට. මං ඔයගොල්ලන්ට repetition මේ sequence වලට Python codes ලියන්න කිව්වා. හරි. මේ තියෙන්නේ sequence questions ටික.
okay මම හිතන්නේ මම මේ දෙකක් විතර කරා ඔයගොල්ලන්ට තව දෙකක් තියෙනවා මම ඒක චුට්ටක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේ වෙලාව මදි වුණොත් මම පොඩ්ඩක් තව විනාඩි 15කට හරි වැඩිපුර එන්න ඔයගොල්ලන්ට මම මේකම ආපහු මේ ලින්ක් එකම ස්ටාර්ට් කරනවා ඔයගොල්ලන් මේක ඉවරෙච්ච ගමන් මම ආයෙ ලින්ක් එක ස්ටාර්ට් කරනවා ඔයගොල්ලෝ එන්න පුතේ ඇවිල්ලා මේකේ Python practicals ටික විතරක් බලලා ඊට පස්සේ අපි පන්තිය නවත්තමු. හරි? ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මම දැන් ටයිම් එක කන්සර්න් කරන්නේ හදිසි නැවතුනොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවනි ආයි ජොයින් වෙන්න මාත් එක්ක. හරි? right. only 15 minutes යද්දී අපිට මේකත් ඉවර කරලා selection වලට යන්න පුළුවන්. හරි? okay. now I will I have to share the common right. Okay. Right. Now you can see right, so you can see the desktop, right? I think you can see the desktop. Yes. Now I have to open Python code, right? Right. Now I ask you to find the circumference and area of the circle, no? Right? Anybody? Anupama? What is the third question? Okay, I can check it, right? Yeah, to find the circumference of the circle, right? Only the circumference. So you know how to find the circumference. That is very easy. අපි සිංහලෙන් කියනවා වෘත්තයක පරිධිය නේද? හොඳට බලා ගන්න පුතේ. ෆයිල් ගියා, new file open කරා. හරි? මම හිතනවා මේ විදිය ඔයගොල්ලෝ Python download කරන් ඉන්නේ. new file ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන මම මෙතනදී radius එක input කරගන්න ඕන නේද පුතේ මට radius එක ගන්න නම් මම මෙතන දානවා REC එක මම ඔයගලන්ට කිව්වා මේක ඇවිල්ලා ad hoc method එක නේද කිසිම දෙයක් ඔයගලන්ට මම explain කරන්නේ නැහැ කෙලින්ම වැඩේ පටන් ගන්නවා මේ විදිය ඔයගලන්ට ටික ටික familiar වෙනවා Python ඊට පස්සේ අපි මෙයාගේ ඔක්කොම theory part එක බලමු හරි R මම ඔන්න radius එක ගන්න මට ඕන මොකද්ද int කියලා දාන්න ඕන පුතේ because integer විදියට ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන නම් int කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යානේ දශමත් එක්ක එන්න ඕන නම් float float කියලා දාන්නත් පුළුවන් පුතේ. හරි? right? ඒක ගැටලුවක් නැහැ. මම මෙතන දැන්ට ඔයගොල්ලන්ට පුරුදු එක int දානවා. int කියන්නේ positive or negative whole numbers. int that is the data type of the radius, right? Input. Then here I have to use the function to get the value that is input. Right? Function කියලා වැටෙන්නේ මෙතන මේ brackets දානවා කියන්නේ පුතේ ඒක function එක. ඒතර input function එක ඇතුළේ මම දානවා මොකද්ද? enter radius, right? Enter radius. So that is for the user, right? ඒක user ට පේන්න තමයි ඒ විදිහට හොඳට තේරුම තියෙන විදිහට වචන ලියන්නේ. But we know that is R, right? Now you know the Python 5 value is the constant value. So here we can put 5 is equals to 22/7. No need to input, right? No need to get that value because it is constant. මේ නියතයක් අපිට ආයේ user එකෙන් ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. මම දැක්ක මට ඒවලත් වෙච්ච දරුවන්ගේ සමහරව ඒකත් ගන්න අවස්ථා තිබුණා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. 5 කියන්නේ constant එකක්. ඒ නිසා ඒක අපිට කෙලිම program එක ඇතුලේ assign කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි? සමහර directly 22/7 දාලා ඒක ගැටලුවක් නැහැ. 5 කියන symbol එක දාන්න නැතුව ඕනනම් පුළුවන්. කෙලිම value එක direct උගලන්ට ගන්න. Right, now I have to find the circumference. So C is equals to, you know how to find the circumference, 2 asterisk 5 asterisk 25 R, right? Here R. So this is the circumference. Then after we can print, right? ඔන්න අපිට පුළුවන් වාක්‍යයක් දාන්න මම එදා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්න පුතේ circumference is, right? Circumference is, this is just the label. Then after put the comma and we can put here C, right? Okay, now we finish, right? So very simple. Okay, right? Here run module must be save. Okay, right? It asked me to save. ඒක යා auto default යනවා පුතේ මේ folder එකටම තමයි save කරන්න කියන්නේ. මම save කරනවා. මම ඉතින් ඔය නිකන් අකුරු දෙකක් ගන්නවා. මම ඇත්තටම මම එකම program එක replace කර යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් meaningful name එකක් දීලා save කරන්න.
මම save කරා යකින already exist කියලා මොකද මම තියෙන එකම save කරනවා නැත්නම් මම කරන ගානට මේක සම්පූර්ණයෙන් පිළිලා මේ වෙද්දි Python programs වලින් හරි right ඔන්න පුතේ radius එක මම දෙනවා okay 1.5 minutes you have enter so you know that familiar value is 7 නේද අපි සාමාන්‍යයෙන් check කරද්දී පුතේ testing වලදී දන්න value එකක් දෙන්නේ හරි අපි බලමු you know when we are getting that radius as 7 you can find the circumference as 44 නේද ඔයගොල්ලෝ දන්නා පරිධියනේ 44යි කියලා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ experience ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නේද so we can check so you know it is correct right last one. Okay, next one. So this is very important. Now I think that our time is finished, but you should join with me, right, for the 15 minutes, right? Now let's take the next, right? What is next one? That is to find the surface area of the cylinder according to the given any values of the radius and heights, right? So you can see there are two inputs, right? We have to get the h height also. H is equals to int input, int open bracket, input open bracket, enter height, right? Enter height. Okay, now you know we have to find the find surface area of the cylinder, right? So that is very important. So enter height after we can close. We have to use two close brackets. Then phi value, it is constant. We need phi value also. So then the surface area we can put SA just like that. So I think it is meaningful. Or if you want, you can put surface area just like that. Right, I think at once we can find the surface area, no? So you know so you know how to find the two circles. There are two circles, right? You can remember, right? So how to find this area? You know, phi r squared, no? Phi r squared. So there are two circles, therefore you should multiply it by again 2, right? And how to find this curved surface මේ පෘෂ්ඨය කොහොමද වර්ගඵලය හොයන්නේ so it is you know it is what it is a rectangle, no? So what is the length here? That is circumference of the circles. Therefore here you can put here 2 phi r and here you know that is h. Then how to find the area? 2 5 r into h, right? Now you have two surface areas, right? So we can put that one, right? Okay, right, now we can right, now we can find the right. So here you have to put surface area 2 times 5 r squared, no? R squared we can put 2 r. So this is 2 5 r squared, that is the surface area of the two circles. Right, then after addition we have to add with the 2 phi r into h, no? It's very easy for you, right? Okay, 2 5 r into h, right? So this is the way to find the surface area. So that is your knowledge, right? Okay, right, that is not programming, that is maths, right? Okay, now you can see this is the surface area of the circle and two circles, and this is the surface area of the rectangular part or curved part, right? 2 phi r into h, right? Okay, now it says, so print not the circumference, here you should put surface area, right? Area, right? You can check your answer. Area is
here you can put SA, right? Okay, we'll see the answer. We can run module. So it asked me to save, okay, right? Enter radius. So it easiest one is 7, right? So here I should put 7 and enter height. I think it is 10. Okay, right. Now surface area is 748. So you can check it, right? Okay, check whether the answer, right? Okay, now we finish that part. Which part? That sequences, right? Now we finish Python codes for the sequences, right? So that is very important, right? Sequences. අපි අනුක්‍රමණය සඳහා මම ගත්තු සියලුම ගැටලු වලට පුතේ Python කේත ලියලා ඉවර කරා. ඒකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. හිමින් කියන්නේ Python download කරගෙන practice කරලා බලන්න පුතේ. හරි? right. එතකොට ඊට පස්සේ මම මේකට මෙතන මම මේ ටාස්ක් බාර් එකට ඒක මේ පින් කරලා තියෙන. ඒකයි මම ටගල ටාස්ක් බාර් එකෙන් ගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් සර්ච් කරලා ගන්න. අපි ඕපන් කරන්නේ Python වල idle එක කියලා මතක තියාගන්න. හරි? Right, now next what is the next question? Right, write the Python codes for the question. Right. Now we didn't discuss the selection, right? That is very important, Buddha, right? When you are using the selection, right, how to write down the Python codes, how to write the Python codes for the selection, that is very important, right? Let's take the first question, right? මම මේක පොඩ්ඩක් close කරනවා. මොකද හැම වෙලේම idle එක fill වුණාම එයා පහළට යද්දි අමාරුයි අපිට. ඒ නිසා මම අයින් කරලා දැන් අපි ළඟ තියෙනවා අපව මේ file එක තියෙනවා පුතේ. අපි file එකෙම edit කරගෙන යමු. So look at our first question. I think you didn't do this part, right? But you should complete those questions. So I will explain only one, right? So can you remember the flow chart for this? To find minimum number out of given any two numbers. සංඛ්‍යා දෙකක් දුන්නාම කුඩාම සංඛ්‍යාව සෙවීම. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති AB කියලා numbers දෙකක් ගත්තොත් අපි A කුඩායි B කියන එක years නම් A තමයි කුඩාම සංඛ්‍යාව. A කුඩායි B කියන එක no නම් ඔයගොල්ලන් B තමයි කුඩාම සංඛ්‍යාව. ඒක logic එකනේ. දෙක තර්කානුකූලව ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු පුතේ. ඒක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ අපි ඒක flow chart එක කරා මම පොඩ්ඩක් ඒක මතක් කරලා යන්නම්. එතකොට ලේසි ඔයගොල්ලන්ට අල්ලගන්න. right. ඔන්න මම selection එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. අපි බලමු selection වලදී මම ඔයගොල්ලන්ට quick එක selections තියෙනවා. true part එක තියෙනවා. false part එක නැති selection තියෙනවා කියලා. right. මෙන්න මේ condition මේ විදිහට තමයි අපි ලියන්නේ කියලා මතක ඇති ඔයගොල්ලන්ට. මම මේකම තමයි පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ Python වලදීත්. හරි. අපි බලමු ඒකට example එකක්. මම ඉතින් large number එක හොයන එක. Right, so that is very important. You can see there are two numbers, right? Right, there are two numbers here. There are two numbers. So when the then after we have to check whether the n1 is larger than n2. If it is yes, larger one is n1, otherwise n2 is the larger one, then output. So this is one of the method, right? ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන display කියලා කෙලිම දාන්නත් පුළුවන් කිව්වා. නැත්තම් large කියලා තව variable එකක් අරන් එයාට assign කරලා end of the end if එකෙන් පස්සේ අපිට පුළුවන් ඕන display කරන්න just like this, right? ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට කරලා තියන්න පුළුවන් පුතේ. අපි බලමු මේකේ ක්‍රම දෙකටම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. හරි, මෙතනින් පස්සේ මම නවත්තලා ඔයගොල්ලන්ට homework තමයි ඉතුරු ටික දෙන්නේ. හරි. right. ඒ නිසා හොඳින් අවබෝධ කරගන්න පුතේ. right. okay. So what are the inputs in our problem? There are two numbers, no? Right. So we can put enter first number. I think it is A. අපි A විදිහට ගමුද? right. මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නු question එකේ හරි A B ගැටලුවක් නැහැ. අපි බලන්න ඕන. right. මම ඔයගොල්ලන්ට දුන්නු question එකේ right here minimum, yeah, there are no any characters, right? Okay, we can get it that those numbers as A and B, right? A and B, I put here A and B. Then input enter first number, right? No, we should get the first number. FIRST first number, NUMBERN, right? Now we can get the first number.
as A and enter second number, right? Because we have to get the second number also, right? Second number, right? Then after, so you know A and B, first number and second number, right? ඔය Pascal කරපු කට්ටියට මතක ඇති මේක ගන්න අපි statements හතරක් ලියන්න ඕන. හරි? Write learn කියලා අරගෙන enter first number කියලා අරගෙන read learn A කියලා දාන්න. මතක ඇතිනේ Pascal කරපු කට්ටිය නේද? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොච්චර ඒක අඩු වෙලා තියෙනවද කියලා write කරන ප්‍රමාණය. හරි? Right. Now no need to put the 5 value here. Right. Then you know what is the control structure we have to use here. That is if, no? Right. If. Right. Here also we should use if. Then after we should compare the both values. So we can put A because here we have to find the minimum value. අපි කුඩා සංඛ්‍යා හොයන්න ඕන නිසා මම මේ විදිහට ලියන පුතේ A කුඩායි B. A less than B. Then after you know when you are writing the pseudocode, it should be then. But here with the Python there are no any keyword as then, right? Here you should put colon, right? So that is very important to because of the keyword then you should put here colon, right? So that is very important. When you put here colon, ඔයා මෙතනට colon එක දැම්මට පස්සේ ඔයා enter කරාම පුතේ එයා auto indent වෙනවා. මේ පේනද පොඩි ඉඩක්? auto indent වෙන. ඒ කියන්නේ true block එක ඔයාට දීලා තියෙනවා. true block එක. ඒ කියන්නේ true when the condition is true. So this is the true block, right? On a condition එක true වුණොත් මොකද්ද මට වෙන්න ඕනේ? minimum කියන මම mini කියලා ගන්නම්කො පුතේ minimum number එකේ variable එක, right? නැත්තම් එහෙම ඕන නැත්නම් අපි direct ඉස්සෙල්ලා display කරමු. පස්සේ බලමු අනිත් එක. ඔන්න මම කෙලිම දානවා print, right? If it is true, so you know A less than B. When the condition is true, what will happen? A is the minimum number. So print අපි ඕන statement එකක් එක දාමු. minimum is, right? Okay, comma minimum is A, right? Okay. If it is false, ඔන්න දැන් මම enter කරා පුතේ. දැන් තව true statements නැහැනේ. දැන් false වුණාම. එතකොට මොකද කරන්නේ? මම true block එක කඩන්න backspace එක ගහනවා. හරි? So I have to remove that indentation by using the backspace, right? ඔය දන්න backspace ගහුවාම මෙතන true block එක කැඩෙනවා. හරි? Now here we should put else, right? You know that word else. Then after again we should put colon, right? Enter. So what is the output when the condition is false? It should be control C ගහලා control V ගහලා මෙහෙම shortcuts වලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පුතේ paste කරගන්න. So minimum number should be B, right? I think there are no any problem. So we can run it, run module, save years. So here you can see the idle shell, right? Enter first number is 7, second number 10. So you know what should be the answer? It should be 7. So we can check that answer. So minimum is 7, right? So very easy. But you should study this logic, right? So this is very important, right? So I will explain with another method also. මම අර ඔයගොල්ලන්ට කියවනේ ඉස්සෙල්ලා අර අපි ඉගෙන ගත්ත method එකටත් මම චුට්ටක් මේක explain කරනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ තවදුරටත් චුට්ටක් එක තේරුම් ගන්න තියෙන අවශ්‍ය නිසා පුතේ. හරි? So what is the next method? We can get the process here නේද? ඔයගොල්ලෝ මතකද large කියලා අරගෙන ඒකට value එක කෙලින්ම assign කරලා අන්තිමට end of the කියන්නේ selection එකෙන් පස්සේ තමයි අපි output එක පෙන්නන්නේ. මම ඒක විදිහට අපි පොඩ්ඩක් මේක කරලා බලමු පුතේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ flow chart එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ විදිහටම ඔයගොල්ලෝ program එක කරන්න ඕනේ. එහෙම flow chart එකක් දීලා තිබුණ නැත්නම් මේ methods දෙකෙන් ඕන එකක් use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දැන් පාවිච්චි කරන්න යන method එක තමයි පුතේ ඇත්තටම usability එකෙන් වැඩි. හරි? So look at the second method, that is very important. There are no any output here, right? Here if it is when the, inside the true block there is a process, right? අපි true block එකේ දාන පොඩි process එකක්. මොකද process එක there is another variable.
when the condition is true, you know A is the minimum value, so A should assign to mini, right? If it is false, you know mini should be B, right? So mini should be B. So B should assign to mini, right? Okay, now we have the processors. Here there are two processors, right? Here A is assigned to the variable mini, or here B is assigned to the variable mini, right? Now enter, right? Now our selection is finished. Therefore, we should click the backspace, right? ඔයගොල්ලන් දන්නවා මේකෙදි මතක තියාගන්න පුතේ end if එකක් තිබුණේ නැහැ. මතක ඇතිනේ ඉස්සෙල්ල එකෙදි මම කිසිම දෙයක් ලිව්වේ නැහැ කෙලින්ම මේක run කරා. මෙතනත් end if එකක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා දන්නවා end if එකෙන් පස්සේ තමයි පුතේ අපි දැන් මේ මිනිව display කරන්න ඕනේ. එහෙනම් end if එකෙන් පස්සේ කියලා පෙන්නන්න අපි backspace ගහලා ඊට පස්සේ තමයි අපි දාන්නේ මොකද්ද? print minimum value is, right? So this is very important, comma mini, right? Okay, right. පොඩි වැරද්දක් වුණා. මොකද්ද වැරද්ද කියලා පේන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. මෙතන single quotation දාලා ඔන්න single quotation දාලා ඊට පස්සේ තමයි comma දාන්නේ. comma එක තමයි concatenate කරන symbol. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ label එකට මෙන්න මෙතන එන value එක එකට එකතු කරන්නේ. හරි? So that is very important. Right. Now let's see the result. Okay. Enter first number 50, second number 20, minimum value is 20, right? So you can see when we input that 50 here, 50 is assigned to A, 20 is assigned to B, 50 less than 20, it is false. If it is false, then it execute only the else block. So, 20 is assigned to mini, then print minimum value is 20, right? So that is very easy. But if you forgot to put that, if you forgot to break this false block, මොකද වෙන්නේ? ඔයාට හදිසියෙ මෙන්න මෙතන indent කරන්න බැරි වුණොත් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් පුතේ? ඒක චුට්ටක් හිතලා තියාගන්න. ඒ නිසා එතකොට ඔයගොල්ලන් ඒ අතින් ඒ වැරද්ද වෙන්නේ නැති නිසා මතක තියාගන්න then කියලා word එකක් නැහැ මෙතන end if කියලා word එකක් නැහැ. හදිසියෙ අපිට අමතක වෙලා මෙතන end if එක පෙන්වන්න නැතුව අපි මෙහෙම තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන පුතේ. මෙයා false වුණොත් එන condition එකේදී විතරයි මේක display වෙන්නේ. If it is true, there are no any output. හරි අපි මේ වැරද්ද කරලා පොඩ්ඩක් බලමු. මම මේ වැරද්ද කරන්නේ ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න logical error එකක් එන විදිය. ඔන්න බලන්න. මට minimum නේ ඕනේ. මම ඔන්න බලන්න මම true block එකට එන විදිහට මම answer එක ගන්නවා. Okay ඔන්න save කරා. Minimum number එක මම enter කරනවා 4. මෙතන 5, you know 4 is the minimum value, but you cannot see any output. Why? We put this statement as else part, right? That's why you cannot see the answer, right? මම ආපහු මේක වැරදිම හදනවා. හදලා පුතේ ආයේ මෙයාව run කරනවා. Save, right? Enter first number, same values දානවා මම මේකට 5. Now you can see minimum value is 4, right? Because now it is executing, right? මේක ඉවරුණත් එක්ක මෙතනට එළියට ආවා. මේක display කරනවා. So this is very important පුතේ, right? So this is very important. You should do the practicals at home, right? Right? You should do the practicals at home, right? So you can see there are other questions, pass fail, right? කරලා screenshots ගහලා එවන්න මම ගිය සතියේ පුතාට කියලා දුන්න screenshots ගන්න විදිය ඒ විදිහට කරන්න. හරි? So that is very important, right? Okay. I think so you should complete your homework, right?